If it returns false, then Right. it will execute this block. Okay. This is the basic syntax of if else condition. Okay. All right. So let us write a program. Let us check if the number is 6. If the number, we put the number as 6, and Right. we would like to check if the number is less than 4. Right. So the result will be true or false. What is your idea? We put the value 6 for the number, Right. for the Right. variable num. So we are going to check inside a if statement if Right. num is less than 4 or not. So what it return? Okay. What will it return? This statement? True or false? True. True. Because it's less than or equal to. True. Actually, it will return false. This is statement. Oh, yeah, yeah. Because okay, the reason because it's say equal to not, we say less in the number initial. Yeah, because the number actually is num. Num is Yeah. actually 6. The value we put the num 6. The Right. value of num is 6. So if computer check this condition, Java check this Yes. condition, if 6 is greater less than 4, Less. so Right. it will return false. 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 If it's return false, then this block will not gonna work. Okay. It It won't the print. if will pass to the else. Okay. If will ask the else block to execute. Okay. It's came from actually general logic. Then if the number is not yellow, then it will be else print other color. If the number is yellow, yeah. If the color is yellow, then print yellow. Else, you Yeah. can print it's the other color. It's not yellow. Okay. So let's try with another variable like x. Integer x is something 4. Right. So we would like to check if x is less than 4 or greater than 4. Okay. So x is less than 4. X is less than 4. Check if x is less than 4, then print False. only as less than 4. Else we can write greater than 4. Greater than 4. Okay. It sounds all right. Yeah. So what happened when the computer came here? The Java compiler came here, came this line. It will check x with the 4, number 4. It will Right. check if the value of x is less than 4 or not. Right. If the value of x is less than 4, then it will return true. It will return true. All right. True means just green signal for this block. Just go ahead and whatever statement is here, please do it. Right. If it return false, then Else. if block will pass the request to the else. Right. It will not execute, and the if will call else to execute Right. without any condition. Because Yeah. we wrote this program in this way.
Then from the general condition from our lifestyle, like if the number, if the color is not yellow, then print other color. That's it. Okay. If the All color right. is yellow, then print yellow. This is Yeah. the lifestyle example. Our example from our lifestyle. So this Yeah. kind of example we are dealing with in Java programming right now. If the x is less than 4, then Right. write less than 4, else system out println greater than 4. Okay. Okay? Then we can change it to another condition like student. We declare a variable student Okay. which is number 4, uh, or we can put age. We put a value number 4 inside age. So we will compare if the age is 4 or not. If the age is 4, then we'll ask please add the admit to the school. Yeah. If age is equal to 4, this is another conditional operator I use. This operator name is, do you have an idea? Uh, Previously we saw this operator, Yeah. less than, and Less than. this operator we are using, it's called equal to. This Right. this actually single equal to, we use equal sign we use to assign a value, Okay. and double equal sign we use to check whether it is equal to or not, for checking. This kind of operator we have, lot of operator we have, and not that much actually, like equal to, greater than, um, less than, equal to, greater than, equal to, right? So, and not equal, very interesting. Okay. Not means if we put exclamatory sign, then it actually represents not. However, we'll check it Okay. later. Right now, if the age is 4, exactly 4, not less than or not above or greater than, then we can print this, please admit to the school. Else we understood that the age is not 4, then what can we do? We can do some other instruction. Please check later. So if we run the program, the age is 4, user input the age. Actually, in software, we have some input field from the user. We would like to get input from the user actually. The user give me the input that age is 4. When you run the program, then it will return, please admit to the school. And if user input the value 3, then what will happen if we run this program? Hello, hello.
Yeah, I'm doing right now. Right now you are connected. It looks you are connected. Yeah, I'm connected now. How? But What the is screen is what was gone. happening? Yeah, I can see now. Okay, I'm fine. Okay. However, maybe internet disrupted. That's why the connection went out. And then when the internet is back, then the GoToMeeting again connected you back. Okay. However, we are in this example. If age If and else. user give me input that age is free. So if we run the Right. program, then what will be the result? Do you have any idea? Yeah, if you run it, it will print. If the age equal to 4, then it will Print. admit the print school. Yes, yes. If not, then it go to the else. Else it go to the else. Yeah, so simple. Yeah. And then say, please check later. Thank you. Thank you. Please check it later. Yeah, that's it. So this is how. Tomorrow I'm going to write 4 different examples and submit you before the else. The if and else different. All right. So let's. This is the if and else basic things, and let's check with Yeah. another example. Like we can have we can have multiple if else statement. If the age is 4, please admit to the school. Else, Right. if what will happen if the um, age is 16? High school admitted. In which age the student can get admitted in high school? Do you know? High school age at the age of 14? 14. Yeah. 14, yeah. If the age is equal to 14, then we can suggest the High school. user to admit the student to the high school. Else, check later. Right. If we can add another block here. See. Else, if we can write some condition here. Else, if the age is equal to 14, Admit to high. pardon? Admit to high school. Yeah. Still, that's it. It's so easy. Am I right? It looks easy, or Yes. please check later. And if the age is 4, user is giving input 4, then go to school. If the age is 14, if the user input the value 14, then we run. Yeah. Very simple things. So, Can you run it? pardon? Can you run the program? Yeah, I already run it. Please admit to high school. Here's the output. Okay. Yeah. If the age is 18, then what will happen? It will ask me to check. Please check later. Later. Okay. Yeah. That's Good. very, very simple logic. All right. It's a very simple logic actually. And you need to look how we wrote the program actually. How we wrote blocks. These are the blocks actually. Okay. This is a block. Blocks. This is a block. This is a block. And the total 3 blocks we called if block. Okay, if blocks. This total 1 is if blocks,
And inside the block, Yeah. there is small piece of block. No problem. This Yeah. total 3 block we will call if block. It's a checking statement. Right. If age is 4, Yeah. then go for this. If age is 14, go for that. Else, just please check later. This is the Okay. simple things we did. Wow. So let me save the program for you. Let's check with another example. Uh, see copy. I'd like to show you another things. Can we take input from the user right now? Up to now, Yes. we Yes. Yes. couldn't take input live, but we put the user input in hard coded in our code. All right, not dynamically. We can take input from the user as well. So let's start a new class file in this project. Name it if example4 with scan. Yeah. Example4 with scan. This is a camel case, sorry, Pascal case. Yeah. Yeah. Right. So Again, the camel case is small. camel case, yes, it's small. Start with small letter. Pascal is larger. Pascal is Whereas camel is large though. Pascal starts with the uppercase, and camel Yes. starts with this Lowercase. lowercase. I'm aligning the coding actually. I get it from the booklet, the example. So let's comment this line. We don't need this line right now. Let's also comment this line. Why in the programming we go like forward, backward, like you have the brackets What or pardon? the statements. Like this is statement, right? Else symbol dot out print number is greater. Then after that you have brackets, right? 3 brackets in the last. Oh yeah. Let me come to this example. Okay. Now I'm equal to 6. We hardcode the user input. Okay. Just ignore these 2 lines. Right. So let us check with this example Yeah. what it is saying. If the number is greater than 6, then print this else. All right. It's a nested if else. Nested. There is a if block inside another if block. Inside this block, there is another if block. Okay. And this example is called nested. Nested. Okay. Nested example.
one block is inside another block. It's called nest. Okay. Must. So what is happening here? Let's imagine one situation that if the age or if the number is greater than 6, greater than something or greater than 6, if the number is greater than 6, it could be any number which is greater than 6. Mm. All right. We have to further check if the number is in a certain. We need to in some condition we need to further check the where the number is less than this or upper than this, the limit. Further check. For the further check, we need this nested if. What it telling us that this if block is checking if the number is greater than 6 or not. Okay. This if block, the parent if block, is checking if the number is greater than 6 or not. This is simple things he is doing. Right. Number is greater than 6 or not. If the number is less than 6, then the if block have nothing to deal with this number. It will pass to the next line to here. Actually, here it will go here. So here the program will be executed without any task. Actually, all right. If the number is less than 6, then there is nothing to deal with this if block. Right. But if the number is greater than 6, then this will consider. Then this block will work. Execute. Only this block could work if the number is greater than 6. So we'll check if the number is greater than 8 or less than 8. That means we put this num variable in further check, that if the number is, we understand that it is greater than 6, no problem, but we need some further check. If the number is greater than 8 or not. Yes. This is further check, and that's why we put a nested if inside one if. Okay. Okay, this is the syntax of nested if, or this is the example of the nested if. Yeah. So if the number is greater than 6, number is greater than 6, so this if block will handle it, no problem. But we need some further check. We need to check if the number is greater than 8 or less than 8. Yeah. This is our concern. So, or maybe you can check if the number greater than 6 means up to infinity. Then the number will be greater than 6 means the number is greater than 6 and it's up to infinity. Okay. Right. So we can check any kind of check, like if the number is 6, then what will happen? Let's run the program. Let's debug the program. If the number is 6, greater than 6, then this block will work. Either it will skip. This block will skip. Simple. All right. Yes. The number is right now is equal to 6. So 6 is greater than 6. It will return false. Right now we put the value number is 6. So the number and your num is greater than 6 is false, because 6 is not greater than 6. 6 is only
equal to 6. Equal to 6. Except this, it will be false. Right now we are checking number is greater than 6, so it will return Right. false, and this Right. if block will skip away. Yes. If the number is 7, if the number is 7, 7 is greater than 6. Yes. 7 is greater than 6, then it will return yes or Yes. true. In the language, Yeah. Java language, we can say true. True. Or in our language, we can say yes. So we Okay. say yes sign or it's a true. So True. this if block will execute. Right. Then what will happen after getting inside this line? It will found another if block. Right. Then it will check if the number is greater than 8, then if the number is greater than 8, Oh. then print this. If the number is not else print that. If the number is greater than 8, print this, or else print that. Yeah. Right. So it will print if the number is greater than 8. So our number is right now 7. We'll check 7 is greater than 8. Yeah. It returns. 7 is no. It returns. 7 is yes. It False. will return false. Yeah, false. Totally false. So if false, then this block, this if block will not work. This if block will skip the compiler Yes. to the else statement. Else. Because this else doesn't have any condition. There is no condition. Right. Okay. Yes. There is no condition. No condition. So just put the compiler pointer to the else block. That's it. Yes. So let's Okay. run the program. Yeah. Number is greater Number than is greater 6, than but 6. smaller than 9. Yeah. Smaller than 9. 9. Number is greater than 6, but smaller than 9. 9. Right. So let's check with the number 8. Number is greater than 6, but smaller than 9. Alright. Right. Let's check with the number 9. What will happen? Number is greater than 6. Yes, number is greater than 6. So it will get, the pointer will, the compiler will get inside the if block. This block, come to this block, and again it will check number is greater than 8 or not. Yes, number is greater than 8. Yes. Number is greater than 8. Then it will execute this block and skip this block, this one. It will not execute this one, but execute this block. So inside that block, it will say number is greater than 8. So let's run. Number is greater than 8. So this is how this nested if else work actually. Yes. Alright. So Yes. in this example, we see how nested if else work. And for our curiosity, for our basic curiosity, can we take input directly from the user? Yes, we can take input directly from the user. For this, we need to write this line. Input from user. We need to put this line above the code, above our code. Get input. And also we need to
write this line of code here. This Yeah. line of code is responsible to get input from the user console. Yeah. This line is responsible for to get input from the user console. This Yeah. line, okay. Right now, maybe you don't understand this line because it's very normal, but please just memorize this line. Okay, I will explain it later, and also this line. Right. So actually, what it's saying here, it's an import. Import. We understand the basic word. Import is a basic word. It means that we import something to some place for some Right. purpose. So this import will import some scanner mechanism inside your program so that your program can read the user input. Yeah. Okay, let's comment out this line and uncomment this. All right. Yeah. In this line, we hardcode the number 9 here, but in the upper line, what we did is we took the user input and assigned the user input to the number variable. Yeah. Okay, let's run this program. Let's check. This program is running, and here is a red button, which Yes. means that the program is running and we can terminate the program anytime. So there is a red button. So however, in the console section, we click here and put the value 8 and hit enter. So number is greater than 6 and smaller than 9. So program run complete. Program completed, it's running. This is how we can get user input. Let's check with another run. We put 9 to the input and press hit enter. The number is greater than 8. So it's a dynamic, the program is working from the user input to there is no room for the 2 actually. When this block is failed, then it will skip. If this block, if this condition number is greater than 6 is not true, that is false, it will fail and it will skip the compiler to the end of the program. Alright. So for better understanding, we can put some system out println. Here we can say, Yeah. please give your input. Here we can say, for better understanding, Okay. please give your input. So I'm putting 8, so it's give me the result. Yeah. Again, I am running this. Please give me the input. So can you see there is a cursor blinking here? Under the please give me your input line. Yes. Why the cursor is Yes. blinking here? Cursor is supposed to blink here actually. Cursor is supposed to blink here. We put a print line. That's why we just do Right. print. What will happen? The cursor will blink here. Blink on the same line. Yeah. Yes. Same. ln will adding the next line. Yes. ln means line. The number is you can try. I can give you access so that you can run this program by yourself. Okay. Yeah, I already give you the mouse and keyboard access so that you Okay. can run the program by yourself and give some inputs.
Okay, if I, okay, if the number is greater than, okay, all right. Just simple, run the program by yourself. Because it's such a big screen, it's way Hello, more hello, sensitive. So it means it takes. Okay, initially, if the, okay, I probably won't get it here. number, It's like, oh god, yeah, I probably haven't got this. It'll be like 200 subs. Not even 200 Okay, subs. you are I trying to modify the program and logic. No problem. Please carry on. iPad 2 connection, so the Yes, recording it's stuff. good. okay, Don't touch it. number is greater, okay, system printout, We click it, it should say all max attempts. Yeah, all gone. There you have Yeah, it. you will also Now, let's do some math and see check what. the system of println variable. number is greater than What we will write here? 10, Number is 10, no. Okay. Just write this. if the number is greater than 10, Yeah. and the second one is number is greater than 12. Yes. Second one, this one would be the number greater than 12 because this line will 12. not execute if this Yeah. block will give true signal. Right. Okay. If this block is true, then number will be greater than 12. 12. Yeah, you're right. Okay. Yeah, you need to change this 10 to 12 actually. Yes. Yes. And how about the else statement? Else, If the number if is the number is greater than 10, 10, yes, then it then it, enter the inside the if block. yeah, Actually, we got the number which is greater than 10. This is all right. right. And for further check, we check if the number is greater than 12, then write greater than 12, no problem. But if it is number that not greater than 12, then what will be the number? What will be the range of that number? It will be between 10 and 10 and 12. yeah, maybe. Yes, not maybe actually, definitely. I can put 11. Number is greater than 10, 10. yeah, but smaller than Okay. Smaller than 10. Else, in this block here. In this yeah, block, we are checking the number is greater than 10 or less than 10. If the number is right. greater than 10, then it will return true. And we True. will get inside this block. It will give us access to execute this. Yes. Alright. Only if the number is greater than 10. Then we are pretty sure that number is greater than 10. There is no mistake. Right. Here we are pretty sure that the number we are dealing with is greater than 10. Right. Okay. And if the number is greater than 12, then we will pretty sure that number will be greater than 10 and less than 12. Greater than 12. Okay. Greater than 10 and smaller than 12. Yes.
So now we can run it. Yeah, sure, please. Not this button, just left, Cover this one, yeah. please. Please give your number input. All right. Number is greater than 10, but smaller than 12. Yes, the program is giving us the correct result. Yes, I'm good. Good. Can we run this program again? Yeah. With different set of inputs. So our program is logic is all right. Seems Right. the program logic is all right. Let me. Yeah, please. Could you please run this program again and again so that we can understand better? Okay. All right. That's okay. Please give your input. I'm giving an 10. All right. So what happened? Why something is not shown up? Because number is 10 and the if Yes. block will be skipped totally. Skipped, yes. Because the You can it's a write greater than something it's here. not. Yeah. Yeah, Hamid bhai, you can Yeah. write something here in here at the last end of the program, Right. end of the if block, end of the if block. We can write something the end of the program or thank you or this blah 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 so that we can understand that program executed Okay. successfully instead of showing us nothing. Right. Yeah, please write this. What do you want me to write? We Else? want to write some message that this is the end of the program or thank you for using this program. So that it can Okay. print to the user console. So that it Okay. print to the user console that and the user will understand that oh it's the end of the program. This is the end of the program. Thank you. For 1 second. Yes. End of the program, please put a comma and write it. Yes, yes, yes. Full stop. Let me do full stop. Actually, here this comment, we need to print this comment in our application. Okay. How to print? So please print this comments. So take out the comma here. No. Comma was all right. Yes. Okay. Yeah. Please run the program. Proceed. Please. There is an error. Error. Can you please Okay. write read this error for us? Could you please read this error? Okay. Expecting a thread main Java dot lang dot error. Yes. Yes. Unresolved compilation program. Oh, yes. Syntax error, comma. So it should be semicolon. Syntax error on token Syntax. Yeah, colon. So it should be expected semicolon instead. Expected semicolon. at the rate expected. This cannot be resolved to Yeah. type. This cannot be resolved to a type. Syntax error on token end. There is a Yeah. word called end. It expects semicolon. This kind of error it gives us. And what is the number? Line number at if else with scan main
method. Inside the main method, the line number is 25. So let's go to the line number Right. 25. And here is the error. 24. Actually, what Line you number wrote 10. here, Java don't understand what you wrote here. Java don't understand this language. Actually, Java don't understand English language, you know. But we are writing English. Okay, so put under quotations. Yeah. If you want to make sure the Java understanding, then you have to write in Java language. Okay. So here put quotations to We'd like to print this line actually. Let me right. lines. Or say print. System out print. Yes, we'd like to print something in the console Okay. so that the user could see something. Okay. Yeah, please write the system out print hello. System. Okay, system. Yeah, you have to make sure that with the System.print. system. Uppercase. We understand that system is a kind of a class, that's why it's uppercase. Right. Haskell. And out is a method. So and print Okay. is also some properties, also a method. Out is not actually the method. Out is a class, another class, and then it's called a print method. So print, we need to print something. Yeah. Yeah, you know what we need to print here to show our user, so that user could understand. Because printing nothing, user couldn't understand anything. You know. Right. Is it coming bracket or flower bracket? Let me deal with it. So X system of print line, and the syntax is like not syntax actually. End of the program. Like this high. So if you run the program, it will take our input. So it will go here. So high, it doesn't mean anything. So let's paste the text which you wrote. So it does mean something. So this is the end of the program. Thank you. 8. All right. This is the end of the program. Thank you. So it's not catching. It's not catching the if block. It's just passing. Just if block is skipped for the value 8. Let's try with another value like 10. Enter. This is the end of the program. So if block is again skipped. So let's try with another value like 11. Okay. Oh, sorry. 11. Hit enter. The number is greater than 10, but smaller than 12. 12. Yes. Okay. So this is how you guide the user, and this is how you take input from the user, and this is how you check the value and give some information to the user. Then user will pay you if they got benefited for your program. You got paid, and you can pay your insurance. So insurance company make money from taking money from you. So Hamid bhai, I think you understand. Yes. The fact. This is the basic fact actually. So I need you to write this program. Yes, I will do that. 3 or 4 programs I will submit tomorrow before the class. And tomorrow we'll start early, a little bit, because right now it's 11:36, so Yes. I'll have to wake up by 6. I hope you are understanding this program,
and Yes, yes, I wish if you could write this program 2 times as yes. same as program, no problem. Right. Yeah, Don't yeah. get bothered with other stuff. Same program, so that I understand, and it will be also benefited for you. And if you send me a copy of this, I'll appreciate it. Yes, I'm sending you the copy of this program to you, and please, Yeah, and your typing speed is very nice. Actually, you can do much better. yeah. No problem. So please, I think you understand each and every line except these 2 lines. Yes, This line you have to yes, yeah. memorize, and this line Yes. I'll tell you later. No problem. All right. Okay. I'll Thank you. meet you tomorrow. Okay. Thank you very much. Jazakallah. Assalamu alaikum. জুনেদ ভাই Yes, Baba bhai. আমি জয়েন করলাম আসলাম ভাই কেমন আছেন আছি অবশ্য ভালো। আমি ভালো আছি। হামিদ ভাইয়ের সাথে ছিলাম, তো ওই যে দাঁতের কি অবস্থা দাঁত ব্যথাটা ছিল আর কি। কি করালেন হামিদ ভাই রে ইফ করলাম হামিদ ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আমার মনে হয় আপনি দেখছেন জিনিসটা, তাই না? আপনি দেখেছেন, আপনি তো জানেনই, তো জানেনই। এখানে আমরা ওই ইউজার থেকে একটা ইনপুট নেওয়ার চেষ্টা করছি। ইনপুট নিয়ে আমরা একটা ডিসিশন দিয়েছি ইউজারকে, যে 10 কি নাম্বারটা কত আসলে, 10 কি বড় না ছোট, এরকম কিছু একটা রিপ্লাই দিছি। আচ্ছা আমার ইসে কালকে ছিলেন ইক্লিপসে কি বলেন? আমার ইক্লিপসে কালকে ছিলেন এই মেথড নিয়ে ইয়েস। সো চলেন আমরা, আপনার ইক্লিপস মনে ওপেন করা আছে নাকি? ওপেন করলাম মাত্র ওকে, আপনাকে ইয়ার দিয়েছি, প্রেজেন্টার দিয়েছি, কাইন্ডলি পাইছি এটা শেয়ার করেন। করছি ওকে, ইটস কামিং না। আমি যে আমার মাড়ির একটা দাঁত ফেলতে হয়েছে গতকালকে, বুঝছেন? ও অসহ্য ব্যথা ছিল। এটাই চলে আমার তো ভুগছি আর কি, দেখুন তো বেশ ব্যথা ছিল। এটাই ফালানো ছাড়া কোনো সলিউশন নাই যে মাড়ির দাঁত তো এটা ফেলছে, আমি বলছি রাখার জন্য। কিছু করার নাই কিছু করার নাই আমিও ফেলছি ও কিছু করার নেই দাঁতের ব্যথা অনেক খারাপ আচ্ছা, বললাম না আমার এটা স্লো কেন এখন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন জি ওয়ান্ডারফুল। আচ্ছা আপনার এক্সেস দিতেছি এই কই হ্যাঁ, এক্সেসের ডট অন যাবে। ইয়েস, চলে আসছে। দিলাম থ্যাংক ইউ। কোথায় ছিলাম আমরা? ওয়েলকাম ম্যাথড। এখানে যেখানে যেভাবে আছে এইভাবে ছিলাম আমরা ও তো আর ধরে পরে আমি তো ঘুমে না আমি ঘুমে পড়ে গেলাম ঘুমে তো আমি চলে গেছি যে পারতেছিলাম না না, অসুবিধা নেই। রিল্যাক্সে কাজ করবেন এবং ব্রেনের কাজ তো এগুলো, ব্রেন যখন নিতে পারে আসলে রাইট রাইট এখানে মেথড আপনি কালকে এইভাবে করছেন কিন্তু আমি কিছু মানে লুপটা বুঝতেছি ফরটা বুঝতেছি বাট বাকিটা আমি উপরেরটা নিচেরটা বুঝতেছি না এটা কিছু না, এটা আসলে কিছুই না, সেটা হলো সব মুছে দেন না, মুছে দেন, কমেন্টস করে দিলাম। যা লিখবেন তাই এক্সিকিউট হবে। এই তো, না বোঝার কি আছে?
না না না, আমি না বুঝে বলতেছিলাম যে কাউন্টার কাউন্টার প্যারেনথেসিস, এটা হ্যাঁ, আমি বুঝতেছিলাম না। এটাই বলতেছি আপনার যে এখানে তো মানে কাউন্টার। এই যে ব্লকটা আমরা দেখতেছি এটা হলো কাউন্টারের ব্লক। কাউন্টার হচ্ছে মেথড আছে, এই মেথডের শুরু শেষ। কাউন্টার যেখানে কল হবে সেখানে এই মেথডের শুরু শেষের ভিতরে যা আছে সব কিছু সে কাজ করবে, যা যত কাজ দিবেন তারে সমস্ত কাজ সে করবে, সমস্ত লাইন সে করবে। এখানে আমাদের মাত্র একটা লাইন আছে সিস্টেম আউট প্রিন্টএল, সে শুধু সিস্টেম আউট প্রিন্টএল প্রিন্ট করছে আর কিছুই করবে। এখানে হাই প্রিন্ট করছে কাউন্টার যখন আমি কল করছি, এর পরের লাইনে আসছে আইসা ফার্স্ট প্রিন্ট করছে। এটা কি বলছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওটা বলছি যে কাউন্টার যেটা আছে প্যারেনথেসিসের ভিতরে কিছু নাই, এটা খালি সে খালি, প্যারেনথেসিসটা। হ্যাঁ খালি। আমি কোনো প্যারামিটার আমি পাস করি নাই তাকে, আমি তাকে কোনো ভ্যালু হুম দেই নাই ক্যালকুলেশন করার জন্য যে এক আর এ আর বি যোগ করে ভ্যালু দেন সি রেজাল্ট কত জানতে চাই, এটা তো আমি বলিনি তাকে। এ এটাই প্লাস তো বলতেছি। বি এর যোগফলটা আমি তার কাছে জানতে চাই না, এই কারণে আমার কোনো ভ্যালু দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তো এই কারণে আমি তাকে ভ্যালু দেই নাই। আমি জানি কাউন্টারের কাজ হলো শুধু হাই প্রিন্ট করবে, হাই যদি প্রিন্ট করে তাকে আমি কি ভ্যালু দিব? এখন বলতে পারেন যে না হাই হাই 3 বার প্রিন্ট করতে হবে, তাহলে আমি এখানে একটা ভ্যালু পাস করতে পারি, একটা ভ্যালু পাস করতে পারি 3। তো বোঝা গেল যে 3 বার ইয়ে করবো। তো 3 মানে কি কিন্তু ইন্টিজার না? ইন্টিজার পাস হ্যাঁ, করাইলাম তাকে, তাহলে আমাকে ইন্টিজার ধরতে হবে এখানে। ইন্ট n, ইন্টিজারটা পাস করছি এখানে 3 পাস করেছি। তো পাস করাতে আমাকে এই ইন্টিজারটা আবার ধরতে হবে আমার এখানে। এটা তো মেথড ডেফিনেশন, মেথডের হুম সংজ্ঞাটা এখানে, তাই না? এই সংজ্ঞাতে আমার সবকিছুই লিখতে হবে। আর এটা হচ্ছে মেথড কল। এটা হলো কলিং এর, এটা মেথড কল করলাম। আর মেথডটা কল করলে চলে যাবে ডেফিনিশনে, সে সবসময় ডেফিনিশনে চলে যাবে, কল করা মাত্র ডেফিনিশনে যাবে। যে দেখলো যে এখানে 3 পাঠাইছেন আপনি, এইখানে ইন্ট n 3টা ধরছেন, ধরে এখন এই এন্টারে প্রিন্ট করেন, n প্রিন্ট করে দিই, রান করি। হয়েছে? হুম। দেখেন ধরতে পারতেছেন কিনা, ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং। না, ধরতে পারতেছি না। বলেন কি? না, বুঝলাম ওটা কলিং মেথড বাউন্ডারি। আর কিছুই নাই এটার মধ্যে। আপনি যে আরো কিছু খুঁজতেছেন উম, সেটা আছে, সেটা হচ্ছে আপনার প্যারামিটারের কথা বলছিলেন যে প্যারামিটার আমরা দেই নাই, দরকার ছিল না হুম তাই দেই নাই। এখন দরকার হয়েছে 3 আমি প্রিন্ট করতে চাই, 3 বার প্রিন্ট করতে চাই, কোন একটা কিছু 3 বার ঘুরাতে চাই, বা 3-এর একটা কাজ আছে আমার মেথডের ভিতরে, একটা সংখ্যা আমার ভিতরে নিয়ে কাজ করব। এই নিয়ে গেলাম এর ভিতরে ইন্টিজার n। আমি যেহেতু একটা ইন্টিজার পাঠাইছি এই কারণে ইন্টিজার n দিলাম। যদি আমি ইয়ে পাঠাই, আরেকটা পাঠাবো প্যারামিটার, পাঠান। পাঠাই যেমন 4, 3 আর 4। 7। আচ্ছা এটা আরেকটা মেথড লিখি, তাই না? এক মেথডে না করে আপনাকে মানে এই জিনিসটা খুব খুব স্মুথলি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে, করলে আপনি সবকিছু করতে পারবেন। লেখেন, আপনি লেখেন আরেকটা হুম মেথড লেখেন, ওই মেথডটার নাম দেন সাম এডিশন। মেথডের নাম হবে এডিশন নামে একটা মেথড লেখেন। দুইটা প্যারামিটার, দুইটা ইন্টিজার প্যারামিটার নিবে, এটা রিটার্ন স্টাডি। করবে, রিটার্ন আছে, যোগফলটা রিটার্ন করবে। যোগফল কি হবে? দুইটা ইন্টিজারের যোগফল কি হয়? ইন্টিজারই হবে। ওকে। ডাবল আর এখানে কি ইন্টিজার তো কাউন্ট? যোগ হয় না, কথা বুঝেন, ডাবল আর ইন্টিজার যোগ হয় না, ডাবল ডাবল যোগ হয় রেজাল্ট হয় ডাবল, ইন্টিজার ইন্টিজার যোগ হয় রেজাল্ট হয় ইন্টিজার। তো আমি ইন্টিজার ইন্টিজার যোগ করব, রেজাল্ট কি হবে? ইন্টিজার। ইন্টিজার। সো আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি ভয়েড লেখছেন, ওকে হবে আপাতত, আমি পরে আবার করব।
করেন, ফাংশনের নাম দেন, মেথডের নাম দেন এডিশন অথবা অ্যাড, ডাবল ডি অ্যাড, হ্যাঁ ছবি রাখ, অ্যাড Probably এর কাজ starting কি? add to number. দুইটা নাম্বার সে ইনপুট নিবে, নিয়ে দুইটা নাম্বার সে প্রিন্ট করবে, ঠিক আছে? ইউজার থেকে দুইটা নাম্বার নিবে, নিয়ে প্রিন্ট করে ফেলবে, আর কোনো কাজ নেই। না এত কিছু Add to লেগে না, number. এত ইয়া করার দরকার নেই, জাস্ট এ ডাবল ডি অ্যাড, দিস ইজ এ মেথড নেম। আপাতত ছোট রাখেন, টাইপ করতে কষ্ট লাগে না? হ্যাঁ, নতুন মানুষ কষ্ট হইলে করতে হবে। ইন্ট একটা নাম্বার দেন। বললাম আমি তো নতুন, আমার তো কষ্ট হইলে করতে হবে। আচ্ছা, না দরকার নাই, আপনি কিছু কিছু ফাঁকি দিবেন, বুঝছেন? ফাঁকি না দিলে হবে না। আচ্ছা, add 3 or 4. আপনি মেথডের ডেফিনেশনটা বুঝেন, আমি কি বলছি সেটা বুঝতে হবে আপনাকে। আপনি একটা মেথড লেখেন যার নাম হচ্ছে অ্যাড, লিখছেন, অলরাইট, এটার মধ্যে এটা দুইটা ভ্যালু নিবে, ইন্টিজার ভ্যালু নিবে দুইটা, এতটুকু লেখেন, ইন্টিজার ভ্যালু নিবে দুইটা, মানে আপনি লিখবেন ইন্ট এক্স এবং ইন্ট ওয়াই, ঠিক আছে? রাইট। ইন্ট 3 দিয়ে তো কিছুই আমরা শিখি নাই বন্ধু। না এটা আমার ভুল হয়েছে। ইন্টিজার এক্স এন্ড ইন্টিজার ওয়াই, দুইটা ইন্টিজার নিবে। নো মেথড এই প্যারামিটার এভাবে পাস করবে না, প্যারামিটার দুইবার লিখবেন ইন্টিজার, কমার পরে আবার নতুন করে লিখবেন। আপনি যেটা লিখতেছেন সেটা হলো ওই আমরা যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম, ইন্টিজার এক্স কমা ওয়াই কমা জেড কমা রেজাল্ট কমা ইত্যাদি, এটা কিন্তু সেই জিনিস না, এটা হলো মেথডের ভিতরে, এটা প্যারামিটার। এটা প্যারামিটার যখন লিখবেন তখন প্যারামিটারের নামটা দিবেন আর প্যারামিটারের টাইপ দিবেন। প্যারামিটারের নাম হচ্ছে এক্স এবং টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার। প্যারামিটারের নাম হচ্ছে এক্স, টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার, কমা আরেকটা প্যারামিটার, কমা স্পেস বার, আরেকটা ইন্টিজার, দুটো ইন্টিজার নেবেন তো আপনি। হ্যাঁ, ইয়েস, ওয়াই, দ্যাটস ইট, ক্লোজিং ওপেনিং ব্র্যাকেট ক্লোজিং ব্র্যাকেট মেথড, বাস। কমা হবে না, লাস্টেটা কমা হবে, কিন্তু বাইরে কমা হবে না, ও না, এটাও বাইরে হবে না, এটা পাইছেন কি বাইরে কমা? মেথডের ওপেনিং কার্লি ব্রেসেস এন্ড ক্লোজিং কার্লি ব্রেসেস, আপনি উপরে তো মেথড একটা করে রাখছি, পুরোটা দেখেন। হ্যাঁ, ইয়েস। সো মেথড আপনাকে লিখতে বলা হয়েছিল, প্লিজ রাইট এ মেথড নেম add and which can take two parameter, two integer parameter. সো আপনি মেথড লিখে ফেলছেন, ওয়েল ডান। এখন এই টু প্যারামিটার দিয়ে কি করবেন? টু প্যারামিটার তো আপনি পেয়ে গেলেন, তো পেয়ে গেলে প্রিন্ট করে দেন, প্যারামিটার দুইটা প্রিন্ট করে দেন, আপাতত এটাই কাজ, প্রিন্ট করে দেন। প্রিন্ট করার জন্য আমাদের কি লিখতে হবে সেটা আপনি লিখুন। Nice, very nice. x, yes, good, very nice. x আর কি লিখবো, কমা y। না এক্স, আপনার কাছে ইন্টিজার এক্স, এটার মধ্যে একটা ভ্যালু আছে, আপনি পেয়েছেন ইউজার থেকে, তাই না? এই ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে পারবেন না, একটা ইন্টিজার প্রিন্ট করতে চাই আমি। হ্যাঁ, কোলন স্পেস বার, এখানে আসছে 3 ফার্স্ট। না আপনি রান করেন না, আপনি প্রোগ্রাম লেখা আসতে শেষ না। কোলন দেন, তারপরে এক্স এর মানটা দিবেন না,
সেটাই তো বলতেছিলাম আপনার যে এক্স তো এইভাবে এক্স এর হয় ও ভাই সবগুলা না আমি বুঝতে পারছি যে জিনিসটা ইন্টিজার প্রিন্ট করতে গিয়ে কোনো কোড থাকে না, আর স্ট্রিং প্রিন্ট করতে হলে কোড দিয়ে করতে হয়। Yes, 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 yes. তো ওয়াই প্রিন্ট করবে, এক্স প্রিন্ট করবো না প্রথমে, তো এক্স এর জন্য লিখলি হুম রান করলে এটা আসবে না কিছুই, কারণ আপনার প্রোগ্রামটা কল করেন নাই কখনো। প্রোগ্রাম ডেফিনেশন করছেন, প্রোগ্রামারের ডেফিনেশন আচ্ছা তৈরি করছেন, কিন্তু এটার জীবনও কল করেন না, কিন্তু সে দেখা মানে কিছু। আচ্ছা হ্যাঁ, তাহলে কল করেন, তাহলে তাকে কল করেন। ওকে, লেটস কল কল ইট, করতে হলে লেটস কল ইট। কোথায় কল করবো, এখানে call, এই যে এখানে কল কোথায় কল করবো বলেন, মেইন এই যে মেথড। 3 এর জায়গায় জি জি ঠিক আছে, লেখেন কল করেন। কল করবো বলতে এখানে কি দিব মানে কল আপনার নতুন একটা লাইনে যাবেন, গিয়ে মেথডের নাম লিখবেন। নতুন লাইন কি কাউন্টার লিখতে হবে না না, নতুন লাইনে যাবেন, গিয়ে কল করবেন। সে কি করবে এটা সে জানে না, আপনার কল করা আছে, আপনি করবেন। কি লিখতে হবে বলেন নাম লিখবেন। আর বলে না যে বাসি বাজালি আমি এসে বলবো, এরকম কিছু আছে না সিনেমাতে, নাম মানে নেম এর মেথডের নামটা, মেথড কল করে কিভাবে, মেথডের নাম দিয়ে কল করতে হবে। ওকে পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড না, মেথডের নাম কি আপনার, মেথডের নাম কি এখানে মেথডের নাম তো হচ্ছে আপনার পাবলিক স্ট্যাটিক মেথড মেথডের নাম আছে না, মেথডের নাম একটু আগে লিখলেন, আপনি একটা অ্যাসাইনমেন্ট করলেন, মেথডের নাম লিখলেন, মেথডটা কি করবে, দুইটা প্যারামিটার, দুইটা প্যারামিটার, মেথডের নাম মেথডের নাম add। মেথডের নাম তো আপনি পাবলিক স্ট্যাটিক না না না, পাবলিক স্ট্যাটিক হলো মডিফায়ার, এগুলো বুঝছেন, এগুলো তো আপনাদের আমি কেউ তেমন আলোচনা করি নাই। এই তিনটা তো মুখস্থ লেখেন সবসময়, এটা মেথডের নাম, মেথডের নাম হলো এটা, এইটা হলো মেথডের নাম, অ্যাড হ্যাঁ এইটা হলো মেথডের নাম। এই যে মেইন একটা মেথড, আসলে এখন জানলাম আর কি, মেইন আসলে একটা মেথড ছিল। তাহলে আমি এখানে লিখবো কি এখানে একটা জায়গায় এখানে কি অ্যাড লিখবো নাকি মেইন হ্যাঁ, লিখবো আর কিছু লাগবে না, add, অ্যাড লিখবো জি হুম অ্যাড ক্লোন add তো এইভাবে লিখলে হবে না, লেখেন সেমিকোলন দেন, দিলাম রান করেন কি, অথবা কার্সারটা এর উপর রাখেন, কি বলে শুনেন, এররটা কি বলে, add অ্যাড cannot be রিজলভ resolved, মানে add কে সে চিনে না। কারণ কি, আমরা add লিখে আসলাম অথচ add কে সে চিনতেছে না, এটার কারণটা কি হতে পারে, তাই না? ফিক্স অ্যাভেলেবল ফিক্সেস ইয়া যে এটার একটা কারণ আছে না, অবশ্যই কারণ আছে। এর আমরা লিখছি একটা মেথড, আমরা নিচেই ডিফাইন করছি, ঠিক এর নাকের নিচে আমি একটা এড মেথড লিখছি, কিন্তু এখন এড লিখলাম, সে বলতেছে আমি চিনি না। না চিনার কারণ হচ্ছে, অনেক সময় ইয়ে হয়, প্যারামিটার সমান ইয়ে হয় না, প্যারামিটার, এই আমরা যে অ্যাডটা লিখছি সেই অ্যাড দুইটা প্যারামিটার নিতে পারে, তার ক্ষমতা আছে দুইটা প্যারামিটার সে নিয়ে নেওয়ার, কিন্তু আমাদের এই যে একটা কল করছি, এই অ্যাডটা কল করাতে এইখানে সে কোনো প্যারামিটার নিতে পারে না, এই 7 নম্বর লাইনের অ্যাড কোনো প্যারামিটার নিতে পারে না, তাই না? হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ তাহলে তো এই কারণে চিনে না, যে আপনি আমার বলতেছে, আপনি যে অ্যাড এর কথা বলতেছেন সে তো কিছু নিতে পারে না,
আর আপনি যে লেখছেন সে তো দুইটা ইন্টিজার নিতে পারে, এই কারণে সে চিনতেছে। জি তাহলে দুটো ইন্টিজার ঢুকাই দেন তার ভিতরে, ঢুকিয়ে দেন দুটো ইন্টিজার, পাস করে দেন, দুটো ইন্টিজার প্যারামিটার হিসেবে পাস করেন। পাস করবেন কিভাবে, কাউন্টারটা দেখেন কিভাবে সিঙ্গেল ইন্টিজার পাস করেছি। দুটো ইন্টিজার পাস করবেন না, মেথডের জন্য একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট তো থাকবেই মেথড। লোডিং করতেছি। ইয়েস ইয়েস ইয়েস। এখানে x ওই যে কাউন্টারে দেখেন আমি ইন্টিজার পাস করছি, উপরের এক্সাম্পলটাতে। ও ভাই উপরে কোথায়? এই যে কাউন্টার, এই কাউন্টার একটা মেথড না? কাউন্টারে 3 লেখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমি কি পাস করছি? 3 মানে কি, ডাবল না স্ট্রিং না ইন্টিজার? ইন্টিজার। ইন্টিজার। তো আমি ইন্টিজার এড এর মধ্যে তো দুইটা ইন্টিজার পাস করতেছি। জি এই দেখেন মাউসটা, আচ্ছা লেখেন, টাইপ করেন কমা কমা, পাস করতে গেলে কমা দিতে হবে, কমা কমা দিছি। 3 কমা আরেকটা ভ্যালু দেন 5 6 7 এর মধ্যে একটা 3 কমা কমা, দুটা প্যারামিটার তো, দুটা কমা প্যারামিটার সেপারেট করবেন কমা দিয়ে, 3 কমা স্পেস বার 4। ইয়েস, আপনি দুইটা প্যারামিটার পাঠালেন, এড কে কল করলেন এবং এড এর ভিতরে দুইটা প্যারামিটার আপনি দিয়ে দিলেন হার্ড কোড করে, একটা দিলেন 3 আর একটা দিলেন 4, তারা দুজনেই ইন্টিজার। আপনি আপনার মেথড ডেফিনিশনে তাকিয়ে দেখেন, আপনার যে এড মেথডটা আছে সে দুইটা প্যারামিটার নিতে পারে এবং দুইটাই হলো ইন্টিজার। তো আপনি এখন যদি প্রোগ্রামটা রান করেন দেখেন কি রেজাল্ট দেয়। 7 আসবে। কি আসছে? 3x সেমিকোলন 4। 3 আসলো কেন সবার উপরে বলেন, এটা এক্সিকিউট করেন। 3টা আসছে যে আপনার কাউন্টার ওখান থেকে আসছে। কাউন্টার এখানে আছে, কাউন্টার মেথডটাকে আমরা একটু ইয়া করে দেন, কমেন্টস করে দেন, ব্লক করে দিই, কমেন্টস করে দিই, তাহলে আর এটা কল করব না, বাস। ওকে x4 x সেমিকোলন, এটা তো আপনি লিখছেন নিজের হাতে, এই কারণে এটা আসছে। এড কে কল করছেন তাই না? জি এড কে কল করে দুইটা ভ্যালু পাস করছেন, একটা প্রথম ভ্যালু হলো 3, দ্বিতীয় ভ্যালু হলো 4। আপনি এই মেথডে আমরা কি করলাম, দ্বিতীয় ভ্যালুটা প্রিন্ট করলাম, প্রথম ভ্যালু x, দ্বিতীয় ভ্যালু y। তো দ্বিতীয় ভ্যালু প্রিন্ট করতে, দ্বিতীয় ভ্যালুর মান কত দিয়েছেন 4, তো 4 প্রিন্ট করছে। জি ওকে, এখন প্রথম ভ্যালু তো হলো 3, প্রথম ভ্যালুটা প্রিন্ট করেন নাকি? প্রথম ভ্যালু প্রিন্ট করতে হলে এখানে আমাকে কোডটা উঠাই দিতে হবে। জি, এই ডাবল কোড উঠাইতে হবে না? হ্যাঁ, আবার নতুন অর্ডার লেখেন না, সিস্টেম আউট প্রিন্টার, একটা ভ্যালুর জন্য একটা সিস্টেম অর্ডার একটা লিখব। অনেকভাবে লিখতে পারেন, আপনি যেভাবে খুশি এভাবে লেখেন। না, আপনি দুইটা সিস্টেম দিয়ে লেখেন, দুইটা বাবু ভাই, দুইটা সিস্টেম দিয়ে লেখেন, দুটো সিস্টেম দিয়ে লেখেন, একটা লেখছেন আরেকটা লেখেন, এটা কপি করে ফেলেন। করতেছি, এটা তো তো নামাইতে পারতেছি না, এবার হয়ে গেছে।
ইয়েস, কপি করে বানান, পুরোটাই কপি করুন। ওয়ান্ডার। কি ভিতরে কিছু চেঞ্জ করতে হবে নাকি? তাই তো। ওকে, বুঝছি। যদি আমি ওয়ার মানটা উঠাই দিই তাহলে কি হয় দেখি। সেম তো হবে। শুধু এক্স দেই। প্রিন্ট দিব, হ্যাঁ এক্সিকিউট করবো। হ্যাঁ শিওর, এই তো হলো তো। এক্স হলো, আচ্ছা এটারে কেটে দেই, এটারে সি করে দেই, ফার্স্ট কনফিউজ লাগে। এই তো এক্স 4 and x3 তো বলছেন হয়েছে। হয়ে গেছে। এখানে আমরা কি করলাম, এখানে আমরা একটা মেথড আমরা তৈরি করলাম, তার নাম হচ্ছে এড। এই মেথডটা দুইটা ইন্টিজার ভ্যালু নিবে এবং প্রিন্ট করবে, এটাই তার কাজ। আর কোন কাজ আছে অ্যাডে? আর কোন কাজই নেই। না, নাম দিছি অ্যাড, কিন্তু কাজ তো আর অ্যাড করতেছে না, কাজ শুধু প্রিন্ট করতেছে, বুঝছেন? নামের সাথে কাজের মিল নাই, রাইট, কিন্তু কাজের মিল নাই, রাইট। অ্যাড বলতে বুঝি তো আমরা প্লাস বুঝি, প্লাস হয়ে 7 হওয়ার কথা। 7, আপনি 7 নিজের হাতে প্রোগ্রাম না করে 7 না লিখলে এটা তো আর মানে জাভা এসে করে দিবেন, আপনার নিজেটা নিজে বানাই নিতে হবে। না তা তো অবশ্যই। এখন জি জি, এটা যে 7 হয়েছে, 7 এটা রিটার্ন কিভাবে লিখবে এটা করে দেন, যেহেতু একটা ক্লাস প্রোগ্রাম, এটা লিখে দেন রেজাল্ট ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস এক্স, তাই না? জি, রেজাল্টটা বলে দেন, এক্স প্লাস প্লাস ওয়াই বলে দেন। এক্স প্লাস ওয়াই, রাইট। রান করেন। প্লাস চিহ্নটা কি? ওরে বাবা, ওই প্লাস চিহ্নটা তো কনটেক্ট প্লাস, কনকেটের প্লাস, কিন্তু আমরা এখন কনকেটের প্লাস। এডিশন সাইন হিসেবে ইউজ করতে গেলে ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখি। কি বলছেন আবার একটু বলেন তো ভাই? এক্স এর শুরুতে ব্র্যাকেট দেন, ওয়াই এর লাস্টে ব্র্যাকেট। ইয়েস ইয়েস, দেন এবার আসবে রেজাল্ট ঠিকটা। হ্যাঁ হুম, হয়ে গেল তো, কিন্তু হয়ে গেল। আবার বলেন। মেথড হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আমি আবার আরেকটা জিনিস চাই, আরেকজন ইউজার বলতেছে কি 400, একটা ভ্যালু দিলাম 400 আর 598, এর এই দুইটা মান দিলাম, তাহলে এর বলি কল করতে, রান করি। লেখছে নাকি? 989 লিখছে, হ্যাঁ। লিখছে না? এরকম আমি এরকে 50 বার লিখতে পারি, তাই না? আচ্ছা, অ্যাড যতবার দিব, যা দিব অ্যাডে তাই আসবে। হ্যাঁ, এর একটু কিন্তু ওকে ওকে, রাইট, বুঝতে পারছি। মানে একটা জিনিস রিইউজ করলে জিনিসটাকে রিইউজেবল বানাই দিলেন, হ্যাঁ? বারবার তো লেখার দরকার নাই, সিস্টেম আউট প্রিন্ট এর রেজাল্ট ইকুয়াল টু এক্স ওয়াই, তাই না? লিখছি একবার, কাজ করতেছে অনেকবার, অনেকবার, রাইট। তাই না? এটা ইজি না?
ইজি, হ্যাঁ, কিন্তু আরেকটু বুঝতে হবে ওস্তাদ, জি বলেন, আরেকটু বুঝতে হবে। আর টুক কি কোথায় বাকি আছে বলেন। আমি আমার যে জিনিসটা আমি সবসময় খোঁজ করি কেন সেটা হচ্ছে আমি এটা কি সেন্টেক্স, সেন্টেক্সটা কি এটা? কোনটা? সেন্টেক্স মেথডের সেন্টেক্সটা। সিনট্যাক্স। হ্যাঁ, সিনটেক্স। টেক্সট আপনাদের ইয়েতে দেওয়া আছে, যে বুকলেট আছে না, বুকলেটে দেওয়া আছে সিনট্যাক্স। আমি আমি আপনারে বলি, আমি ওই যে বেলাল ভাইয়ের ভিডিওতে ক্লাস দেখছিলাম, উনি এখানে এই এই সিনট্যাক্সটা দিছিল কিভাবে, সিনট্যাক্সটা দিছিল এইভাবে যে আপনার ইন্টিজার এ ক্লন ইন্টিজার বি ক্লন ইন্টিজার সি সেমিক্লন, তারপরে দিছিল a equal to 3, b equal to 4 and c equal to a plus b, তারপরে দিচ্ছে আপনার add সরি পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড add two number প্যারেনথেসিসের ভিতরে 3 into 4 3,4 সিস্টেম আউট ডট প্রিন্টএলএন এ গিয়া 7 প্রিন্ট করছে। ওটা কি সিনট্যাক্স উনি যেটা দিছিল? না, ওটা তো সিনট্যাক্স না, তো আসলে ওটা আপনার কোডিং। কোডিং, রাইট। আমরা এখানে যেটা করলাম আসলে এটা হলো মেথড ডেফিনিশন করছি। আমরা দুইটা মেথড আমরা তৈরি করেছি, একটা অ্যাড আর গতদিন আমরা তৈরি করেছিলাম কাউন্টার। এইটারে বলতেছে মেথড সিগনেচার অথবা মেথড ডেফিনিশন, মেথড সিগনেচার অথবা মেথড ডেফিনিশন। একটা মেথড কি তিন রকম না একটা ওভারলোডিং মেথড আছে মনে হয়? না, সেগুলো তো পরে, এগুলো পরে। ও। বেসিক জিনিসটা হলো মেথড কল করলেই চলে আসবে, কেমন? তো কল করলেই আপনার চলে আসবে, অ্যাড কে কল করবেন। আর অ্যাড এর এখানে যদি আমি দেখেন কয়টা প্যারামিটার দিছি এখানে, দুইটা। কি টাইপের প্যারামিটার এগুলো? ইন্টিজার। ইন্টিজার। আমি এখন ফ্লোট দিই, ডাবল দিই, হ্যাঁ, দেন নিচ্ছে না, এরর দিচ্ছে। কি বলছে? মেথড এর ইন্ট কি লেখছে দেখেন, ফার্স্ট লাইনটা পড়ো। the method add পড়েন ফার্স্ট লাইনটা। হ্যালো বল ভাই। কল যে কাউন্টার ওটা কি কলিং, আরেকটা হলো না না, আপনি এরর মেসেজটা পড়েন। আমি একটা ইন্টিজার দিচ্ছি আর একটা ডাবল দিছি, তাহলে কি হবে? সে কি বলতেছে? to the method add intent, মেথড সিগনেচারে বলা আছে অ্যাড, মেথডের নাম হচ্ছে অ্যাড, সিগনেচারে বলা আছে ইন্ট, মানে দুইটা ইন্টিজার। বুঝাই যায় মেথডের দুইটা প্যারামিটার না, ইন্টিজার টাইপের দুইটা প্যারামিটার। রাইট। The type is not applicable for the argument, for the arguments আমি দিছি কি ইন্টিজার আর ডাবল। ডাবল সে বলতেছে ইন্টিজার ডাবল দিলে হবে না, আপনাকে মেথড সিগনেচার অনুযায়ী প্যারামিটার দিতে হবে। আচ্ছা, আমি এখন সিগনেচার অনুযায়ী প্যারামিটার যদি দেই তাহলে চলে যাবে, এররটা চলে গেছে। সিগনেচার অনুযায়ী আমি প্যারামিটার দিব না, আমি দিব দুইটা প্যারামিটার দিছি তো, এবার একটা প্যারামিটার দিব, তাইলেও কিন্তু এরর দিবে। জি। The method add intent is not applicable for the argument. আপনি বলছেন যে মেথড প্যারামিটার দুইটা ইন্টিজার নিতে পারে, তা আমরা কি একটাও তো একটাও যদি করতে চাই একটা নিবে না? না না, সে দুইটা দিয়েছেন, দুইটাই দিতে হবে, দুইটাকে ইন্টিজার দিতে হবে হুবহু, তাই সিগনেচার হিসেবে। আপনার সিগনেচার না মিলে, আপনার সিগনেচার না মিললে ব্যাংকে চেক পাস হবে না। না সেটা ঠিক আছে, আমি বলতেছিলাম কোনটা, এখানে যদি আমরা উপরে যে অ্যাড গুলা কলিং গুলা আছে ওখানে যদি আমরা একটা করে কমাই দিই, আরেকটা মেথড লেখেন, আরেকটা মেথড লিখে ফেলেন। যদি আপনার একটা ইন্টিজার দিয়ে করতে দরকার লাগে, আপনাকে আরেকটা মেথড লিখতে হবে। আপনার যদি তিনটা প্যারামিটার দিতে চান তাহলে তিনটা প্যারামিটার ওলা মেথড সিগনেচার দিতে হবে, সবগুলো সিগনেচার আলাদা। আর ওই জিনিসটাকেই বলতেছে আপনি যেটা বললেন ওভারলোডিং, একই জিনিস কিন্তু প্যারামিটার ভিন্ন করে, নাম একই, প্যারামিটার ভিন্ন, এই কারণে
ওই মেথড গুলোকে বলে ওভারলোডিং মেথড, ওভারলোড। আচ্ছা, এখন ভাইয়া মেথড সিগনেচারটা আপনারা 25 পেজে পাবেন। তো এখন আমি সিঙ্গেল কি করা যাবে? আপনি যে হ্যাঁ করেন, সিঙ্গেল যদি নিতে চান করেন, ভেরি ওয়েল। আপনি তো মেথডটা লিখেই ফেলছেন, কল করে ফেলছেন, কিন্তু মেথড সিগনেচার এটা নাই, লেখেন নাই কোথাও। মেথড সিগনেচার আছে তার? হ্যালো বাবু ভাই, হ্যালো, মেথড সিগনেচার কি তার আছে? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ আমি শুনতেছি, এখন শুনি নাই। আচ্ছা, add 5 এটার মেথড সিগনেচার কি আছে কোথাও? মেথড সিগনেচার তো নাই এখানে, আর্গুমেন্ট এন্ড ইন্ট এন্ড ইন্ট। সিঙ্গেল ইন্টের জন্য কোনো সিগনেচার নাই তার। তাহলে আপনি নতুন একটা সিগনেচার তৈরি করেন সিঙ্গেল ইন্টের জন্য। এটা এটা এখানে তৈরি করতে পারেন, নতুন লাইনে এখানে লেখেন আর একটা কুইক করে তাড়াতাড়ি একটা মেসেজ পাস করে। আপনার কোডিংটা পেরে গেছে। লিখবো পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড। হ্যাঁ, এটা চোখ বন্ধ করে লিখবেন। চোখ বন্ধ করে লিখতে পারবো না ওস্তাদ, আপনার মতো ওস্তাদ হইনি না। না মানে ওই চোখ না, বলছি মনের চোখ থেকে দেখার দরকার নেই, এটা হাতের দিয়ে লিখবেন। পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড। হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করে মুখস্থ, এটা মুখস্থ লিখতে। এটা মুখস্থ, রাইট। ভয়েড মানে তো নাই, বুঝছেন? ভয়েড মানে নীল, কিছু নাই। অ্যাড স্ট্যাটিক ভয়েড ওরে ব্র্যাকেটটা এর সাথে হবে, মাঝখানে স্পেস বার থাকবে। এখানে কি দিব? যে যা মন চায়, কারণ আপনি যা মন চায় কেন বললাম জানেন? কারণ হচ্ছে এটার স্কোপ, এই ভেরিয়েবলটার স্কোপ এটার ওপেনিং ব্র্যাকেট আর কার্লি ব্র্যাকেটের মধ্যে। আপনি এখন মেথডের সিগনেচার লিখছেন, বলুন তো কার সিগনেচার লিখছেন? ইন্টারের অ্যাড মেথডের সিগনেচার লিখছেন। অ্যাড মেথডের সিগনেচার, হ্যাঁ, এবং কার জন্য স্পেসিফিকলি? নাম্বার 9 নম্বর লাইনের জন্য। 9 নম্বর লাইনটা দেখেন। অলরাইট। ওখানে ওখানে খাড়াই রয়েছে, যে কে দিলাম? না না, 9 নম্বর লাইনে কি আছে বলেন না কেন? 9 নম্বর লাইনে আছে অ্যাড 5। হ্যাঁ, তাহলে অ্যাড 5 মানে কি? 5 ইন্টিজার। কয়টা আছে কলিং এখানে? একটা। তাহলে আপনি এই এখন যে অ্যাড মেথডটা লিখছেন এখানে কয়টা ইন্টিজার দিবেন? একটাই তো দিতে হবে, একটা, যেহেতু ওটা 9 নম্বরের জন্য তো একটাই হবে। হ্যাঁ, ফাহিম ভাই ওই যে বাসা পাল্টাইছে, বুঝছেন? ফাহিম ভাই তো ফুর্তিতে আছে। ফুর্তিতে আছে? ফুর্তি মানে নতুন বাসা যাইতেছে। কোথায়? ডালাসে? ওই আশেপাশেই। খুব ভালো। কি করে আমি বুঝি না। বলছে 1 to 1 নিতে ক্লাস, বুঝছেন? কি? সরি, আবার বলেন। বলছে 1 to 1 ক্লাস। 1 to 1 মানে একজন। তাহলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হবে। আচ্ছা। তবে একজন আরেকজনের ক্লাসে থাকা যায়, নো প্রবলেম, বাট ক্লাসটা হবে ওই একজনের জন্যই হবে, কিন্তু কেউ চাইলে থাকতে পারবে, সুবিধা। আচ্ছা, না আমি তো রেগুলার চেষ্টা করতেছি আপনার সাথে। আমি যে আইসেই তো আমি দেরি করি না, খাওয়া দাওয়া করি। ভাই এই দেখেন, হ্যাঁ, এই কাউন্টার যে সিগনেচারটা আছে, কাউন্টার মেথডের সিগনেচারটা খেয়াল করুন।
আপনি কিন্তু যে কাউন্টার মেথডের মতোই আরেকটা মেথড আপনি লিখছেন, সেম আসলে, তাই না? জি, ওটা দেখে গেলে কাউন্টার, কাউন্টারটা এই যে কাউন্টার না, এটা তো কাউন্টার, হ্যাঁ হয়েছে এই কাউন্টার কাউন্টার দিলাম তো লাল। এই মেথডটাই তো আমরা লিখতেছি আসলে, কিন্তু নাম ভিন্ন। কাউন্টার মেথডটা একটা ইন্টিজার নেয়, এড মেথডটাও একটা ইন্টিজার এখন নিচ্ছে। কিন্তু এখানে সব লাল দেখাচ্ছে 9 থেকে শুরু করে। আপনি খেয়াল করেন না, এড এর যে প্যারামিটার দিচ্ছেন, প্যারামিটারের লাস্টে সেমিকোলন দিয়ে রাখছেন, এরপরে ওপেনিং ব্র্যাকেট ক্লোজিং কার্লি ব্র্যাকেট লেখেন নাই। ব্র্যাকেট দিছি না, ওপেনিং এটা কার্লি ব্রেস দিছি তো মনে হয়। কার্লি ব্রেস কি হারিয়ে গেল নাকি? মানে ফ্লাওয়ার ব্র্যাকেট যেটা বলে, ফ্লাওয়ার ব্র্যাকেট কোনটারে বলে? এই যে এটা। আচ্ছা, এখানে আমি বলতেছেন ইন্টিজারে এই তো হয়ে গেল, গেল, তারপরে সিস্টেম অন চ্যালেনে এখানে জেতে আমাকে কনকেট প্লাস ইউজ করতে হবে মনে হচ্ছে। আর এই কার্লি ব্রেসটা কি সমস্যা? এটা সিনট্যাক্স এরর, ওপেনিং কার্লি ব্র্যাকেট ক্লোজিং কার্লি ব্র্যাকেট দেন, ক্লোজিংটা দেন। ক্লাস ক্লোজিংটা কোথায় দিব এটারে? এই যে এই জায়গায় মাউসটা দেন আমার একটু, এই যে ক্লোজিং কার্লি ব্র্যাকেট দেন। এই যে না, এটা এখানে না। দেন ক্লোজিংটা দেন। কত নাম্বার? 27 নাম্বার লাইনে ক্লোজিং কার্লি ব্র্যাকেট দিলেই হয়, যে কোনো এক জায়গায় দেন না, ক্লোজিং ব্র্যাকেট দেন এক জায়গাতে ক্লোজিং আছে, এখানে 27 নাম্বারের উপরে দিই। হ্যাঁ দিলেন, নিল না তো। ওপেনিং কোনটা? হ্যাঁ ওপেনিং ওপেনিং ক্লোজিং তো এর মাঝখানে হবে না? ওপেনিং তো হবে এই যে এইটা প্যারামিটার, পাবলিক ক্লাস প্যারামিটার, এটা হলো ক্লাস না মেথড, মেথডটা হলো এইটা। এইখানে দেবেন, এখানে ক্লোজিং ব্র্যাকেট হবে এইখানে। ক্লোজিং কোথায় হয়? সবার লাস্টে না? হ্যাঁ লাস্টেই তো, লাস্ট তার আপনার 28 নাম্বারই তো লাস্ট, আর তো নাই। আর মেথডের জন্য কিন্তু কার্লি ব্রেসেস হয়, মেথড হ্যাঁ এই এড এর কার্লি ব্রেসেস হবে না? হ্যাঁ, ওপেনিং ব্র্যাকেট ক্লোজিং ব্র্যাকেট হবে তো, এডে কার্লি ব্রেস তো এখানে দিলাম, এই যে একটা, কই এই যে এখানে যে ইন্টিজারের পাশে, কই এই যে এটা, এই যে আমি করলাম এটা, এটার নাম কি? ওপেনিং, এটা কার্লি ব্রেস ওপেনিং। হ্যাঁ ওপেনিং না এটা, এটা ক্লোজ হ্যাঁ হয়েছে। এই ব্র্যাকেটটা তো আমরা ইয়া করতেছেন যে ক্লাসের, এটা বুঝছেন, ক্লাসের ব্র্যাকেট। আর মেথডের জন্য একটা ক্লোজিং দেন, হয়ে গেল। আর একটু সামান্য বিষয় কত সময় লাগলো, সেট। আর অনেক সময় সামান্য বিষয়ে একদম অসামান্য হয়ে আসে, বুঝছেন। না এটা সত্য কথা, এটা চিরন্তন সত্য।